Yacine, vous avez la parole. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu maa ngi rafetlu bu baax jotaay bi tey di remercier journalistes yi ñëw yi suñu tey di remercier tamit ñi ne fi ñëpp fekkee conférence de presse bi ñu teg ngir waxante ak sénégalais yi ñaari fan ay ñetti fan ci gannaaw le 3 janvier dañu bindoon benn bataaxal boobu ñu bind ko sénégalais yi bind ko tam africains yi bind ko communauté internationale bi mu tasaare ko fu ne nag te ci bataaxal boobu dañu doon dànkaafu di woo conseil constitutionnel ngir mu def yoon def dëgg ndaxte dañu gis ni ministre de la justice Ismaïla Madior Fall moo tegoon yoonu fraude électorale bëgg ko tabax fraude électorale mi ngi tàmbali ci naka la ñuy def ba ne Ousmane Sonko du candidat mu jóge ci loolu dem ci ministère de l'intérieur bi nga xam ne bi ni war na tëdd njaaxandaay te ci yoon warul sax yore élection ndax bu ngeen xoolee ni Abdou Diouf comme Ablaye Wade dañu nangu woon jël personnalité indépendante jël ko ni ko jëlal nga jiite élection yi ngir élection yi aw yoon Macky Sall ñu laaj ko mu ni duma ko def mu jël ministère de l'intérieur boobu direction générale des élections jël dooleem takk jëb ju borom ni Ousmane Sonko du fi jëlee kayitu parrainage ñu jóge ci loolu ñaari juge moo tax damay wax patriote bu leen xaddi ndax amoon na temps ñu bare découragé ni dootul am mais ñaari jugement moo taxaw Ziguinchor ñu dem cour suprême avocat dégg nga procureur général bi atte ni wax ni Ousmane Sonko dañ ko war a dugalaat ci liste yi ñu dem tribunal de Dakar ñu joxaat ko ay droit am ñu ni nag bi boobaa nag ñu bind conseil constitutionnel addinaa ngi lay xool addinaa ngi lay déglu tey jii le 5 janvier c'est un jour J bés bu am solo la ci décision bi ngay jël mu doon décision boo xam ne bi ñëpp a ngi lay xaar ñëpp a ngi lay déglu ngir nga def dëgg topp jugement yi nga xam ne teg nañ ko nga topp jugement yooyu def dëgg mais tey ñun conseil constitutionnel daf nu bett ndax jàppoon nañ ni bu xamee ne Macky Sall jeexal na mu xam sénégalais yi fan la ñu teg Ousmane Sonko sénégalais yeeg jeunesse beeg góor ñeeg jigéen ñeeg mouvement yi fi ne ñëpp teg kii ni kii la ñu bëgg muy suñu candidat mu war a taxaw ni kon damay bàyyi peuple sénégalais ñu tànn ki nu bëgg ma atte dëgg mais ñu jox ko ay dossier mu fexe ba ñu jàpp dossier yooyu di ko lajbat ndax ubbi dossier boo xam ne dañ ko tëj candidat bu ne nga bàyyi ko mu indi mandataire mu représentant mu taxaw nga ubbi yow Ousmane Sonko nga ubbi dossier am ci gannaawam ñëw naan leen dafa manqué te mu leer la ni yow dossier koyit yi comme ni ko président Habib waxee benn dossier manqué wu fi ñu ngi yaakaar nag ni après suñu ay techniciens yi suñu ingénieurs yi suñu informaticiens yi buxum ak dëngate yi ñu fi génne yëpp fan yi passé dakk yaakaar nañ conseil constitutionnel dinañu toogaat xam ni fii kenn mënu fi nax kenn mënu fi jaay doole kenn ñu ñoom ay sénégalais lañu te doon am droit te sénégalais ba jale bu ne da nga am droit wu tànn ki nga xam ne kii moom nga bëgg mu nekk sa président en 2024 le 25 février 2024 te kooku conseil constitutionnel amul droit di ko xañ sénégalais yi amul droit di xañ sénégalais yi Ousmane Sonko nekk candidat ndax tegu ko fen surtout nag bi nga xamee ne am na ñoo xam ne ñaari candidat lañu nekkuñu ci fichier bi te bàyyi nañ leen ñu jot ay këyit ba taxaw tey Sénégal conseil constitutionnel waroon na def histoire ñeenti candidat ñi ngi ci prison ñeent ay junniy nit ñi ngi ci jeel ñi ngi ci prison bi kon tey dañ ko doon xaar feneen fu dul di boo ay police naan ñi génnal te teguñu ko fen kon nag ñi ngi koy ñaan juróom-ñaari attekat yi juróom-ñaari juge yi nga xam ne wax ji jeex na ñoom ñoo dese mbir mi ñu def dëgg jox Ousmane Sonko li nga xam li mooy droit am wane na firnde yëpp wane na preuve yëpp ñàkk nag bañ a ubbi nga xam nga ne amuloo loo wax warul tere ubbi dossiers yi nañu ubbi dossiers yi te ñu def yoon. man nag dama nekk koo xam ne kii booba mois de juillet ba léegi maa ngi waxanteeg bitim réew
waxanteeg africains yi ci institutions africaines yi muy commission de l'homme des droits de l'homme et des peuples def nañu résolution le 4 août 2023 di dànkaafu Macky Sall di dànkaafu état Sénégal nee nañu def dëgg nañu bàyyi dóore bi nañu bàyyi reye bi nañu bàyyi tegg yoon bi nañu respecter constitution sénégalaise te nañu bàyyi Ousmane Sonko mu nekk candidat mu nekk tamit ay kuréel yu dul jeex ci àddina bi taxaw bind ko wax ko duma leen nommer mais ñooñu ñëpp tey ñu ngi xool Sénégal mais nag ñi ngi leen di wax ni rek bind rek doyatul tey taxawaay moo de dégg naa ñu ne Union européenne ñi ngi préparé ñëw fi mais ñi ngi leen di wax ne Union européenne mu ngeen fi ñëwee na ngeen fi ñëwu dëgg ak taxawaay duñu nangu kenn di ñëw ba jour de scrutin nga ne aw mbir yi aw la yoon élection processus la élection dañ koy tàmbalee fa candidat yi di taxaw ba bisu vote ak fa ñu natte fa ñu wàññee kon nag bu dee ñoom dañuy ne dañuy xool képp ku ne da ngay xool ngay institution africaine ngay personnel indépendant ngay état tàmbalil xool li xew Sénégal tey nga ŋaañu ko ba ñuy dégg ko loola Sénégalais yi di xaar dinaa ci sànni rek ay baat ci anglais. I would like to really state here to the international community what is really going on in Senegal right now. We have been communicating with several governments, human rights organizations, international institutions, independent leaders about the situation we are living right now in Senegal. With thousands of people in jail, with 4 candidates in jail, including the leader of the opposition, Ousmane Sonko. We have been in a process that has been set in motion for electoral fraud. Electoral fraud has been set in motion in Senegal, starting with the Minister of Justice, who decided on his own that Ousmane Sonko wouldn't be a candidate, and he's been excluded from the electoral list. We demonstrated that that was not true. The Minister of Interior, who himself should be out of the election process because she cannot be judge and party. There is a high conflict of interest in Senegal because the Minister of Interior should not be in charge of organizing elections. Both President Abdou Diouf and President Abdoulaye Wade identified independent personalities to lead the electoral process until the verdict and the declaration of the candidates. But Ousmane Sonko, President Macky Sall refused to do so. He openly said he will install his Minister of Interior, who is a high active member of his political party. Now, what did the Minister of Interior did? The Minister of Interior hosts the government delegation that is in charge of administrative process in terms of handing over papers to candidates. That institution, which is called DGE, Direction of the Elections, decided that, yes, what the Minister of Justice said is true. Ousmane Sonko cannot be a candidate because he's on the list. 2 judgments, 2 courts, in Ziguinchor and in Dakar, overruled this and said that, of course, Ousmane Sonko is a candidate. We demand you, we give you orders to give him all of his sponsorship papers and allow him to be a candidate. We all knew that, we all thought that after that, well, we could just wait now for the 7 judges that there's a constitutional court of Senegal that are supposed to be overseeing the election process and accepting the candidates' proposal and their file as candidate. We were extremely surprised, and I have sent a note on the 12th of January that had been circulated worldwide in Africa and beyond to say that African Senegalese people, African people in the whole world is looking at the Senegalese Constitutional Council. This Constitutional Council of 7 judges has the responsibility to receive all of the files of the candidate that are supposed to be sealed, and they will be only open in the presence of a representative of the candidates. What happened? In the case of the President Ousmane Sonko, the Electoral Council, after receiving many candidates, decided to open the sealed file of President Ousmane Sonko and rejected his representative, telling him that Mr. Sonko's file was incomplete, which is completely
untrue. Today, beside the candidacy of Mr. Sonko, we have seen several mishandlings, several systems of fraud that have been put in motion in terms of opening files of candidates, tampering with the list, adding people, removing other people. And at the end of the day, the Minister of Interior declared that the electoral file of Senegal is not up to date. Hello? Here we are having a council of judges that is supposed to examine what candidates, files candidates have deposited, and we are being told that the electoral file, the list of electors in Senegal is not complete. So on what basis is our constitutional council working on? And they never said a word about it. So we are saying it is high time for the Senegal Constitutional Council to go back to basis, to respect the law, to respect the constitution, and to allow Ousmane Sonko's representative to come to present his case, and if he does so, he will be eligible and he will be a candidate, like all the two judgments have said. So we are saying, in Senegal, we want peace. We are going towards elections that are very contentious, but that can be very done in peace. If the Senegalese people are allowed to select who they want as their president. Doing so means letting eligible candidate in a transparent and fair process be a candidate. And this is what we are asking for President Macky Sall. This is what we are asking to the government. This is what we are asking to the Constitutional Council, and we are asking the world to testify and to be witness to what is going on in Senegal. Any observer coming in our country to observe election should start by observing this process. Do not come here and say that you are going to look at the vote. There is something that comes before the vote, meaning inclusive process of including all eligible candidates. It means a fair process, it means a transparent process. We cannot accept conflict of interest. Right now, we are having conflict of interest. Members of the party of President Macky Sall that are tampering at all levels in this process. And we want this to stop. We want this to stop because we think that it is still possible to put these judges under their responsibility and for them to do the right thing. I would like to really thank you for listening and hope that everyone will come and watch Senegal and tell the President Macky Sall that it is time for him to leave and go continue his own life. Thank you very much. Thank you very much, President Yacine.